or the real identity standing here, and the Thai members and everyone present here. I, Yogita Sharma, want to ask a question to you, teacher. You have mentioned, yes, you have mentioned that you had an interest in human minds. So the mind that psychology of modern world mentions, is it similar to Buddhism or something different that Buddhism claims? And if it is different, so why didn't you opted for some psychological futures or being a counselor or psychologist kind of things? Thank you. Thank you for your question. आपका नाम क्या है? योगिता शर्मा। योगिता शर्मा प्रश्न कर रही है कि बौद्ध धर्म में जो आप खुद वो है, बौद्ध धर्म और मानसिक अवस्था साइकोलॉजी जो मेंटल साइकोलॉजी पे काम करती है, दोनों समान, ये पूछना चाहती है ना? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी भी माइंड वर्ड का यूज करती है। माइंड, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी है, और बुद्धिज्म में भी माइंड एंड बॉडी का रिलेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट बोला गया है। तो क्या ये दोनों अलग है या फिर सिमिलैरिटी है? คุณโอกิตาถามกับอาจารย์ครูโมนะครับว่าคือในศาสนาพุทธมีนามรูปจิตวิญญาณเกี่ยวกับ body and mind และ sociology สังคมวิทยามีนามรูปเหมือนกัน psychology of Buddhist mind and the normal mind. What is the difference? คือมีอันเดียวไหมครับ The answer is they are all the same, but which one the deeper? Which one give you the deeper meanings of the definition of mind? Because I went to America and one guru, he told me that you have to forgive to the one that you hate. Otherwise, you will bring the bad quality that you hate into your life. And then I asked him back, why is that? And he said, this is the way it is. And to me, that's not the answer. It's not clear at all. But you know what? I asked the same question to the venerable monk, and I got the answer from the Buddha. Because the Buddha, oh, is it too long? Sorry. Okay. Okay. Thank you. Because the Buddha said, in our mind, you remember the asava box, the personality trait that I show you in the diagram. The black box have collected every experience, the like and the dislike that we have collected throughout our life and also the past life. And every action that we do, just like this, we will like it or dislike it. We will have it all together at the same time. If you like it, we will dislike something else. So when you hate some behavior of your, for example, your parents, one of my students, he hates his father real bad because his father hit his mom. He hates his father to his guts. I asked him to forgive his father and he said, no, never. But you know what? Later on, like a few years later, he got married, and he hit his wife exactly the same as his father has done. Why? The Buddha has told us very deep that when you blame someone, when you say that your father is bad, that means you like your state, that you are superior than your father. So you like the bad behavior of your father that make you feel superior. So when you like the bad behavior of your father, that means your mind will attract the bad behavior into your mind, and that's called karma. Every time, like when can I give you an example of one girl? She is American. She was raped, and she was in trauma. She got the hypnotherapist, tried to do the hypnotherapy for her, but then
when she go to deep meditation while hypnotizing, she remembered her past life. She saw herself as a man raping another girl. And she saw that girl screaming like crazy, but she back then was a guy, feel satisfied by raping the others. So the satisfaction grab that bad mental states, grab that pain into your mind. Because you like the hurt, you like the pain. So you have to deserve the pain in the future. So this is the karma. How is karma works? So when you point your finger out to others to blame someone else, that means you feel superior. You like yourself. So in the way you like yourself, you like the way they lower than you. So if you love the lower ones, you get the lower ones. And this explanation don't have in psychology that I have spent million bucks to study. And this knowledge, I pay 0 baht and get deeper, even consciousness, or we call sati. Do you say sati, right? Sati. My friend, he's a neuropsychologist. He said even in neuropsychology, we cannot explain where the part of conscious works in our body because they don't know exactly where the mind is. They can explain the mind. They try so hard to explain it. But the Buddha tells us exactly where the mind starts within our chest and can go through every part of our body. So for me, the explanation of the Buddha is deeper, clearer, and wide, and cover every question that I have asked throughout my life. Okay. Thank you. I got my answer. Thank you. आई होप कि आप लोग सभी इंग्लिश में समझे होंगे, मैडम को भी इंग्लिश में समझे, लेकिन इसका हिंदी थोड़ा सा सारांश में बता देना चाहता हूँ। आचार्य क्रू गो के मुताबिक बौद्ध में जो माइंड और बॉडी का साइकोलॉजी है और नॉर्मल जो सामान्य जीवन में बॉडी एंड माइंड का साइकोलॉजी है, दोनों इनके मुताबिक आचार्य क्रू गो के मुताबिक दोनों सेम है। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन ज़्यादा डीपर है, कौन ज़्यादा गहरा प्रश्न है। इन्होंने 2 उदाहरण बताए और अपने अमेरिका में जो इस पर रिसर्च किए, जो इस पर इनका रिजल्ट आया वो अपना साझा किए, और 2 इनके फैमिली और एक लड़की का उदाहरण देके बताया कि कैसे ये काम करता है। जो हमारा मन है वो लॉ ऑफ कर्मा पे काम करता है, पाली में भी है, ये हिंदी में भी है कि कर्म का सिद्धांत करता है। जैसे अगर आप अपने पिताजी पे गुस्सा करते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि आप अपने पिता से अधिक महत्वपूर्ण हैं, आप उनसे ज़्यादा जानकार है, उनके भावना को नियंत्रण करते हैं। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। वो कर्म आपके वापस लौट के आता है। ये उदाहरण के माध्यम से समझाएं। ये इनका उत्तर का सारांश था। धन्यवाद। Thank you. โอเคค่ะขออะไรนะ Next question in Hindi. हमारे भारत में बुद्ध के स्थानों को पत्थर के देवी देवता हनुमान, गणेश etc से कैसे बचाएं और इसे बचाने के लिए आप और हम क्या कर सकते हैं?ในประเทศอินเดียสถานที่พระพุทธเจ้าก็มีพระเทวตาพระหนุมานพระกเนศทำโดยหินอ่อนและตั้งไว้เป็นสถานที่บูชาของศาสนาฮินดูการนี้ปัจจุบันนี้คุณและผมช่วยได้ยังไงจากเรื่องนี้ครับผม Okay, let me. So the question asks is that in the land of India, there's also a shrine of Hindu in the land of Buddha. So how can I help this?
เทวรูปในเทวสถานต่างๆคือสิ่งภายนอกแต่ข้อปฏิบัติที่หลักปฏิบัติธรรมนาวาวังจะมอบให้คือข้อปฏิบัติภายในตัวเราเองการที่เราจะต้องปฏิบัติภายในตัวเราคือการรับผิดชอบตัวเราในความเป็นอยู่ส่วนภายนอกเราก็ใช้ชีวิตตามปกติหากเราเป็นฮินดูแล้วก็ทำพิธีตามฮินดูหากเราเป็นพุทธก็ทำตามพิธีพุทธหากเราทำตามความเชื่อที่มีอยู่ก่อนจะเป็นความเชื่อแบบใดก็ตามเราก็ทำตามนั้นแต่ว่าหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังนั้นเป็นหลักปฏิบัติภายในตัวเราเองไม่ขึ้นตรงกับสิ่งภายนอก So for the devas and the shrine, the statue of the deva, are external things. They are things outside of our mind. So what we usually do in our daily life, we just follow the way we do. But the practice of Dhamma is what we do inside ourselves. So we can practice by still doing what we do, the ceremony, whatever they have, we can still follow. But then inside of us is our duty to create wisdom from inside. प्राचीन तौर के अनुसार जितने भी बौद्ध स्थानों पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मूर्तियां हैं उनको उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है अगर आप बुद्ध हैं तो बुद्ध विधि से पूजा प्रार्थना करें अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के विधि विधान से पूजा पाठ करें धम्मा नवा वांग जो है वो हमारा आंतरिक मामला है इंटरनल है वो आंतरिक रूप से आपको मजबूत बनाता है समझ को बढ़ावा देता है और पूजा पाठ करना बाहरी दिखावा करना ये एक बाहरी प्रक्रिया है तो धम्मा नवा वांग के जितने भी स्टेप्स हैं वो इंटरनल हैं आंतरिक हैं और बाहरी पूजा पाठ दिखावा हिंदू बौद्ध ये बाहरी है तो आपको आंतरिक बातों पे ध्यान देना है आंतरिक समझ को विकसित करना है ข้อต่อไปนะคะตอนนี้มี2คำถามเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วเหลืออีก6คำถามโดยประมาณเราเหลือเวลาอีก15นาทีเราจะพยายามเร่งนะคะโอเคไม่ต้องแปลก็ได้ค่ะครูถามเลยเขาบอกว่าคำถามมาว่าพระเนี่ยก็เป็นมนุษย์แล้วพระเนี่ยจัดการกับความทุกข์ยังไงคะพระเป็นมนุษย์ก็จริงแต่พระมีข้อปฏิบัติในตัวของพระโดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างความรู้ในการควบคุมตนเองและแก้ไขความทุกข์ด้วยปัญญาเรายอมรับว่าเราจะต้องรับผิดชอบตัวเรายอมรับว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราจะหาบุคคลอื่นมาแก้ไขความทุกข์บนจิตใจเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นเราจึงอาศัยความรู้ของพุทธะมาช่วยในการที่จะปฏิบัติตามความรู้นั้นและจัดการความทุกข์นั้นได้ด้วยตัวเราและเราก็สามารถรับรู้ได้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้ Okay. So the questions ask that for monks how can monks solve their own problems or solve the suffering inside themselves? And Prajatam answer that monks they follow the teaching and the rules of the Buddha. So when they follow and they also have the practice inside themselves as well in order to deal with the suffering. And when the monks deal with the suffering according to the Buddha's teaching, he will also find the sensation of suffering within himself. प्रश्न था कि भिक्षु लोग भी मनुष्य होते हैं तो भिक्षु लोग कैसे अपने दुख पे नियंत्रण करते हैं प्राचीन तो उनका इस पे उत्तर है कि भिक्षु मनुष्य जरूर होते हैं लेकिन वो बुद्ध और धम्म और संघ के नियमों से बंधे होते हैं जब उनके पास दुख सफरिंग होता है तो वो बुद्ध और विनय के नियमों के द्वारा अपने आप को संचालित करते हैं और उस दुख से निकलने का मार्ग ढूंढते हैं और उसी के नियमों से वो दुख से मुक्त हो जाते हैं ข้อต่อไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวผู้อ่านตรงนี้ให้เลยแล้วเดี๋ยวแปลให้นะคะ The question is humans should eat non-veg and some say not to. If we should eat, what is the reason for that? And if not, then why? One of the perspectives is that if we won't eat, animal strength will increase than humans. So
what is the view of yours for it คำถามค่ะพระอาจารย์คือว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะกินมังสวิรัติแต่บางคนก็บอกว่าไม่ควรเขาบอกว่าถ้าเราควรกินอันนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าเราควรกินนะคะอะไรคือเหตุผลในการที่เราควรกินเนื้อสัตว์หรือถ้าไม่ควรกินเนี่ยเป็นเพราะอะไรที่เราถึงไม่ควรกินมันเคยมีมุมมองหนึ่งบอกว่าถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์นะคะสัตว์เนี่ยมันจะแข็งแรงกว่ามนุษย์ขึ้นมาแล้วมุมมองของพระอาจารย์ของศาสนาพุทธเนี่ยมองว่ายังไงคะप्रश्न है कुछ मनुष्य बोलते हैं कि हमको शाकाहारी खाना चाहिए कुछ बोलते हैं कि मांसाहारी खाना चाहिए अगर हम शाकाहारी खाते हैं तो ऐसा क्यों है अगर मांसाहारी खाते हैं तो गलत है कुछ लोग बोलते हैं उनका दृष्टिकोण ये है कि अगर मांसाहारी नहीं बनेंगे मांस को नहीं खाएंगे तो जानवरों की संख्या पशु पक्षियों की संख्या मनुष्य से ज़्यादा हो जाएगा मनुष्य से ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी हो जाएगी तो इस विषय में भंते जी का क्या मत है พุทธมองในเรื่องของการทานเนื้อสัตว์หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ว่าการทานหรือไม่ได้ทานไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติที่จะดับทุกข์ภายในตนแต่การที่จะมาสร้างความสับสนว่าทานหรือไม่ทานเป็นการสร้างทุกข์ขึ้นมาใหม่เราจะไม่แตะเรื่องนั้นแต่เราจะปฏิบัติที่จะดับทุกข์ภายในตัวเราเอง Okay, so for Buddhism, whether you eat or don't eat the animal is not relevant to the Buddha's teaching. Because the Buddha teaching is not about whether you eat this or you eat that, but it's about resolving the suffering inside yourself, inside the mind. So by wondering whether we can eat or not, this is the next layer of suffering that you add on to yourself because it's something that we not related to the practice at all. भंते जी के मतानुसार आप शाकाहारी खाते हैं या मांसाहारी खाते हैं इससे बौद्ध धर्म के शिक्षाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बौद्ध धर्म के शिक्षा केवल आपके आंतरिक विकास के लिए है और भगवान बुद्ध ने कभी भी इस पे मांसाहारी और शाकाहारी पे किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है भोजन के लिए नहीं है वो आपके विकास के लिए है धम्मा คืออะไรครับมีต่อไปเลยนะโอเคข้อที่สองความตายคืออะไรครับผม What is death? มฤตุक्या है ความตายคือการสิ้นสุดชีวิตที่ได้เกิดขึ้นมาในชาตินี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะยุติชีวิตนั้นไปตลอดทั้งชีวิตเพราะหลังจากตายแล้วจะมีการก่อตัวขึ้นของชีวิตใหม่จากชีวิตนี้อยู่ซึ่งเรื่องนี้อาจจะอยู่นอกเหนือการรับรู้ของเราแต่พุทธมองว่าหลังจากตายแล้วยังมีชีวิตต่อไปในเบื้องหน้าได้ Okay, for the meaning of death, what death actually is just an ending of the life that has been born. But then it doesn't mean that it's the cessation of this life for and forever, because lives can still continue to rebirth again. So for Buddhism, we view that there is still one life and the next life and the one after. Because if we still lack of understanding about the body and the mind, the continuity of life still go on. मृत्यु के विषय में भंते जी का मत है कि मृत्यु एक अवस्था है जहाँ पे इस शरीर को त्याग देते हैं लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद एक दूसरा जीवन भी होता है ये जीवन और मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक आप अपने आप को पूर्ण रूप से नॉलेजेबल नहीं कर लेते हैं बौद्ध धर्म के मुताबिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते हैं आप अपने अंदर की अविद्या को नहीं मार देते हैं संघाคืออะไรครับผม संघ क्या है What is Sangha? संघा संघाคืออะไรครับผม สังฆะมีความหมายด้านการกระทำที่เรียกว่าสุปฏิปันโนเขาเรียกว่าการปฏิบัติดีหรือการทำดีการปฏิบัติดีในหลักการทางพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นสังฆะคือผู้ทำความดีนั้นให้บังเกิดขึ้นและบุคคลผู้ทำความดีนั้นให้เกิดขึ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตนในฐานะของความเป็นสังฆะในทางพุทธศาสนา
So for Buddhism, Sangha is more related to action. We have the word supatipanno, which is meaning to act according to act rightly and properly. So the one who really act in goodness and embodying the goodness is can be called as Sangha. So Sangha is not just monk, but anyone that perform goodness. बौद्ध धर्म के अनुसार संघ एक कार्य और करनी है, ना कि भिक्षुओं का संघ। इसमें एक वाक्य आता है सुपतिपन्नो। सुपतिपन्नो का मतलब होता है कोई भी अच्छा कर्म, जो भी अच्छा कर्म करेगा वो संघ कहलाएगा। และคำว่าการทำความดีนี้หมายถึงการทำดีในการนำไปสู่การดับทุกข์เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าการดับทุกข์ได้ภายในตนเอง So by saying that doing good or performing good is very specific to doing something that can really end the suffering inside your mind. So if you're doing good but it cannot help end the suffering inside your mind, we are not calling it Sangha. यहाँ पे संघ में अच्छे कर्मों का अर्थ ये है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं केवल अपने लिए और आपको केवल अच्छा लग रहा है, लेकिन आप उससे आपका जब बॉडी और माइंड का है आपका कल्याण नहीं हो पा रहा है, तो उसको अच्छा कृत्य नहीं माना जाएगा। अच्छा कृत्य का मतलब होता है कि आपके अविद्या जो है वो मर जाए। สังฆะในอีกความหมายหนึ่งก็คือนักบวชหรือผู้ที่พยายามที่จะพึ่งปฏิบัติที่จะเข้าไปสู่การดับทุกข์ที่จะทำความดีนี้ให้บังเกิดขึ้น And another meaning of Sangha is the ordained people or the people or the monastic communities that trying to behave or to perform according to the teaching of the Buddha. संघ का एक और सामान्य अर्थ होता है कि भिक्षुओं का समूह जो विहार में, मंदिर में, मोनेस्ट्री में रहते हैं और भिक्षु होते हैं, वो धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, उनको भी संघ कहा जाता है। बुद्ध राजा का लड़का होकर भी अपना घर क्यों त्याग दिए? พระพุทธเจ้าเป็นลูกชายของกษัตริย์ทำไมท่านทิ้งบ้านของตัวเองครับผม The question is the Buddha is the princess, so why do he leave his own house and the palace? พระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งวังแต่พระองค์ค้นพบว่าทางแห่งการดับทุกข์มีอยู่พระองค์เดินเข้าไปสู่ทางแห่งการดับทุกข์แล้วผมก็ค้นพบต่ออีกว่าเมื่อดับทุกข์ได้แล้วจะอยู่ในวังหรือไม่อยู่ในวังก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะทุกข์ไม่มีแล้ว So the Buddha didn't leave the palace, but he just viewed that if he find a way to the end of suffering, he can. So the Buddha didn't leave the palace, but he found the way to end the suffering. And once he can end his suffering once and for all, he knew that even though he stay on the palace or not, it is equal because suffering has ceased already. बुद्ध ने गृह त्याग उस अर्थ में नहीं किया। गृह त्याग का उनके अर्थ में था कि सफरिंग उनको दुख से मुक्ति पाना था, दुख से मुक्ति का उपाय खोजना था ताकि बहुत लोगों को कल्याण कर सके जो कि महलों में रहकर नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने गृह त्याग किया। ข้อสุดท้ายครับผมคือ सत्य क्या है? सच्चा คืออะไรครับผม What is the truth? The meaning of the truth? สัจจะคือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยตัวของมันเองทุกไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นสักคนทุกคนมีความทุกข์แบบเดียวกันหมด So the meaning of the truth is that something that cannot be changed. It is something that stay as it is. So for example, the truth of suffering. Everyone must have suffering. No one can avoid it. This is the meaning of truth. सच का अर्थ है कि किसी भी अवस्था में परिवर्तनशील नहीं होना। जैसे आपको दुख है, ये परम सत्य है। เมื่อเรามีความทุกข์แบบเดียวกันมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเราจึงมีสัจจะคือความจริง
เหมือนกัน So because we have the same truth, which is the truth of aging, the truth of sickness, the truth of death, everyone must face the same truth. No one can run away from it. हम लोग के पास में सत्य के वजह से ही बुढ़ापा होता है, मृत्यु होता है, बीमारी होता है। ये सच है, यही सत्य है। และเมื่อมีความจริงในเรื่องของทุกข์ก็มีความจริงในเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ด้วย So when there is a truth of suffering, there must also be the truth of the cause of suffering. अगर दुख है, ये सत्य है, तो ये भी सत्य है कि उस दुख का कोई ना कोई कारण है। เมื่อมีเหตุของสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นบนชีวิตเราเหตุนั้นก็สามารถดับได้ด้วย So if we have the truth of the cause of suffering, we also have there must be the end of suffering as well, because the end of suffering comes from the end of the cause. अगर ये सत्य है कि दुख है, उस दुख का कोई कारण है, तो ये भी सत्य है कि उस दुख का निवारण का भी कोई रास्ता है। เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาจากเหตุและเหตุนั้นเป็นสิ่งที่ดับได้ข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อการดับทุกข์จึงมีขึ้นมาที่จะปฏิบัติต่อทุกข์ปฏิบัติต่อเหตุของทุกข์และปฏิบัติต่อการดับของทุกข์ที่จะนำไปสู่การทำทุกข์นั้นให้หมดสิ้นไป So when suffering can end with the ending of its cause, and there's also the cessation of suffering. So with these three truths, there's another truth that also have as well is the practical way towards those suffering, the practical way towards the cause of suffering, and also the practical way towards the cessation of suffering. अगर दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, तो उसका एक प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का एक रास्ता भी है। उस दुख के निकलने के लिए एक तरह का मार्ग भी उपस्थित है। เมื่อทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเหมือนกันมีเหตุของความทุกข์คือความอยากเหมือนกันการดับความทุกข์คือการดับความอยากเหมือนกันข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกข์จึงไม่ควรจะต่างวิธีจึงควรจะเป็นวิธีเดียวกันและเมื่อปฏิบัติแบบเดียวกันนี่ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งที่จะทำให้ทุกข์ดับได้ในทุกผู้ทุกคน So the first truth is that suffering exists in all of us. So that means the cause of suffering also exists inside everyone as well. And that means that when the cause of suffering ceases or stops it, the cessation of suffering also appear inside ourselves as well. That means the practice or the way of practice towards the suffering, the cause and the end of suffering must be the same among us all. हम सभी में दुख है, उस दुख का कारण है, उस दुख का कारण खत्म होने से उसका निवारण भी है और निवारण है तो उसके लिए मार्ग है। ये हम सभी में बराबर है, एक ही प्रक्रिया के तहत है। นี่คือสัจจะบนชีวิตของมนุษย์ All of this is called the truth of human life. यही परम सत्य है। จบทุกคำถามแล้วนะคะแล้วก็ได้เวลาสมควรแล้วค่ะงั้นน้องมินสามารถตอบในช่วงนี้ได้เลย Okay, so here is the ending of the sessions. So now I would like to invite Rajayana Wachiropa to rest near the stage, and please everyone stand up. ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์พักท่านด้าน